ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ಕರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಸುಮಾರ್ಕರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ. ಪರ್ನಾಜೆ ಶಾಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. MBA ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ, LKG ಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ. They learn beyond the limit and it is joyful learning. We take the students outside for a real experience. Real experiential learning is very important here. See, the purpose of education is to manifest the potential within the child. We cater to the needs of cognitive development, cognitive and affective domain of the child. ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಸುಖದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿ. And that actually built me. Because learning is not just kept inside notes or kept inside textbooks. Our portion is in drama, it's in songs, it's in painting, it's in art, it's everywhere, literally everywhere. The whole program, the whole performance gave me an opportunity to stand out. It's just enough for me if I study just before my exams. Because there are so many techniques in Swaroopa which I use even now. One thing I love is each of the skill that a student has to imbibe in himself is taught in Swaroopa in a different way. It's not forced into a student. Go practice, give performance, and that applause, the praise we get from the audience, and each one of the student comes to me and tells, I also want to become like you, Akka. We inspire a lot of people in Swaroopa. That is what's very unique about Swaroopa Research Center. ಪೆರ್ನಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು? ಪರ್ನಾಜೆ ಶಾಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಟ್ಲ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪುತ್ತೂರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹೈವೇ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರಗತಿ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಇದೆ. LKG ಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಿಂದ ಪುತ್ತೂರುವರೆಗೆ, ಪೆರ್ನಾಜೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನಾವೀಗ ಪೆರ್ನಾಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, TC ಸರ್ಕಾರದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ TC ಸಿಗುವುದು ಸರ್ಕಾರದೇ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹಾಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಿಗಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಾಗಲಿ ಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬರುವ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 300 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರಾಗೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ MBA ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 17 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. 10 ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 18 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ. ಇನ್ನು 10 ನೆನಪಿನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 10 ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 2 ಕೈಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೂರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓದುವ ಹಬ್ಬ, ಬರೆಯುವ ಹಬ್ಬ, ಗೀಚುವ ಹಬ್ಬ, ಮಾತನಾಡುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಪೋಷಣ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಕಾಡಬೇಕು, ಬೇಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ರಯೋದಶಾವಧಾನ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 16 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇತರ ಶಾಲೆಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ನಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಕಲಿಯುವ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧಕರಾಗುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಹಬ್ಬ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. What is the difference in Swaroopa based learning? First of all, it is Swaroopa for self. I can say that it is self-motivated when I compare it with other learning. Okay, it is self-directing. Students direct themselves. They learn for themselves. In Swaroopa, more than the classroom learning, it is beyond the four walls. So the learning takes place beyond the text, beyond the walls. Virtual learning takes place, and not only the direct learning. So indirect learning is also very important. Students associate whatever they have learned in the text, and they imbibe the good qualities and the talents, skills, life skills we should say. So the students don't think that the success, they don't measure it in terms of marks. They measure it in terms of development. So it is called development education. Why is Swaroopa education necessary? When the present education is at the crossroads, it is very crucial. It is very important, I say, because see, the purpose of education is to manifest the potential within the child. First of all, we have to make the child think. In Swaroopa, first thing we do is motivate them to ask the question. When they start asking the question, the learning takes place. We very often listen to the word all-round development, but actually all-round development, what is it? We cater to the needs of cognitive development, cognitive and affective domain of the child. So is it taking place really in the present education? But in Swaroopa, we give shape to the emotions also. We have the word bank, knowledge bank, and many other banks to improve their skills, and attitude development is very important here. Children are taken to the achievers. Now actually what we need is people or students with the creativity. Only the marks won't give any contribution to the society. What qualities, abilities and talents do teachers develop? Teachers will be ever learners, constant learners. So they start unlearning the learning what they have learned. They start learning to develop every day, day by day, through asking questions, through learning new memory techniques, and learning what is Swaroopa and how we develop, and how we can understand the child, and how we can motivate the child, and how we can be the best model in front of the students. I'd like to put you one question, Adi. Why do you like Swaroopa education? As a student who has never been into formal education before, Swaroopa was my whole life. Everyone are extremely friendly over there, and it's as if your whole day in your school life, in Swaroopa, it's just like a school day itself. You're just completely enjoying, you're living your life over there as a student. One day you're on top of the hills somewhere in the Western Ghats, and one day you are in Swaroopa classes doing lots of activities like Rubik's Cube and Trayodashavadana. Everything I've done in Swaroopa has shaped me. 1600 plus programs which I've performed when I was in Swaroopa is called as Shikshana Jagrati Jata, and that whole program, the whole performance gave me an opportunity to stand out. Swaroopa has taken me to all kind of fields, and it has given me 10 memory techniques. Whole experience of Swaroopa I've never enjoyed that much before anywhere else. As a student, that is what you must be doing, enjoying and at the same time studying, and it is never stress at all in Swaroopa. The camp actually turned me into a resource person. This is what Swaroopa does. I've become a unique kind of person. 1600 program which I was talking about, which Swaroopa took me all around Karnataka and some other places from India also. The whole time
the 3 months or 1 month we don't come back to our native place. We just go practice, give performance, and that applause, the praise we get from the audience, and each one of the student comes to me and tells, I also want to become like you, Akka. We inspire a lot of people in Swaroopa. That is what's very unique about Swaroopa Research Center. And there's a saying here which I love a lot. It's that ಯಾವ ಕಷ್ಟವು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಸುಖದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿ. And that actually built me. While on tour, students don't take anything stressfully because they are also recalling the textbooks and all of the question answers they'll be recalling in the bus itself, and it's not stressful because the student loves learning here, because learning is not just kept inside notes or kept inside textbooks. Our portion is in drama, it's in songs, it's in painting, it's in art, it's everywhere, literally everywhere. And that's why we never find anything stressful. That's how we enjoy learning itself. The whole day in Swaroopa, it actually keeps a student very active. Each of the skill that a student has to imbibe in himself is taught in Swaroopa in a different way. It's not forced into a student. ಕೆರಳಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಡಸ್. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತುಗಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀಚಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬರೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಹೋಲ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ enjoying and completely enjoying. What do you say? Why should students join Pernaje Swaroopa School? This year, it's a special opportunity. It will be Swaroopa plus everything that the government gives, the portion and the syllabus. And it's the best opportunity for a student to be good in both ways, like academically and also talent-wise, also skill-wise. Swaroopa pushes them towards anything they want, anything they love, and it's the best opportunity. And even if I was in an age where I could actually go back to schooling, I would definitely not miss out this chance.